Good morning to all of you. Andarki Shubhodayam. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Suka. This video relates to toll plaza collection. Simple point, Kerala High Court, recently Madras High Court kuda ila judgment ichi. When you are not able to maintain the roads, when you are not able to maintain the connecting roads, when you are not able to fill the gaps or fill the ditches, why should you collect the toll fees? Suspended for 4 weeks. గట్టిగా దెబ్బ కొట్టారు Kerala High Court. Toll plaza collection suspended for 4 months by Kerala High Court in Paliyakkar toll plaza in thrissur district. అప్పుడప్పుడు వీళ్ళకి షాకింగ్ తగలాలి, లేకపోతే అఫ్ కోర్స్ వీఆర్ హ్యాపీ ఇన్ చెన్నై అండ్ ఆంధ్రాలో చాలా వరకు టోల్ రోడ్స్ బాగానే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే మేము మిగతా రోడ్స్లో బాధపడ్డాం కాబట్టి టోల్ రోడ్స్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. బట్ నర్కట్పల్లి న్యామ్ రోడ్ అని ఉంటుంది, నర్కట్పల్లి అద్దంకి అది కొంచెం హైదరాబాద్ రోడ్డు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. బట్ ఎనివే మనకి ఇండియాలో అలవాటు అయిపోయింది. బట్ కేరళ కొంచెం ఎలైట్ పీపుల్ కాబట్టి దే ఫైల్డ్ రిట్ పిటిషన్స్. జస్టిస్ ఏ మహమ్మద్ సిద్దికి and Harishankar V. Menon of the Kerala High Court. In the case of Shaji J. Kodankadath, పేర్లే అది మనకు అది రాదు కానీ షాజీ అనుకుందాం. షాజీ జే KODANKADATH Kodankadath versus Union of India. Bunch of writ petitions. One writ petition number I am going to tell you. WP 20253/2021. On 6th August 2025, Kerala High Court observed that toll fee can be collected from the public when the highway access is hindered. Andukane pakka highway access is hindered due to the ill-maintained roads and consequent congestion. Ikkada highways in ensepu they want to throw the blame on the state highways. Lekunte జిల్లా పరిషత్ ఆర్ఎన్బి మీద పెడతారు. బట్ హియర్ కనెక్టింగ్ రోడ్స్ ఆర్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీరు చూడండి, హైవే మీద పోయినప్పుడు సర్వీస్ రోడ్ అని వస్తుంది. సర్వీస్ రోడ్ మెయింటెనెన్స్ కూడా హైవే, నేషనల్ హైవే దాటేపు NHA వాళ్ళ బాధ్యతే. సిన్స్ దే ఆర్ ఫెయిల్డ్, కేరళ హైకోర్ట్ కేమ్ డౌన్ హెవీలీ. సో బ్యాచ్ ఆఫ్ రిట్ పిటిషన్స్ which challenged the toll collection, stating that there were severe traffic congestions as the road work due to commencement of the construction of underpasses and flyovers. ఇది మెయిన్. సో అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ అలాగే ఫ్లైఓవర్స్ వేయడానికి పక్కన తవ్వుతూ ఉన్నారు. అండ్ ఆల్సో బ్లాక్స్పాట్ రెక్టిఫికేషన్. ఇందాక నేను తెచ్చే అంటే గుంటలు పూడ్చట్లేదు, పూడ్చడానికి చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ట్రాఫిక్ డైవర్ట్ చేస్తారు. ఇది పెద్ద సమస్య కాదేమో, బట్ ఎక్కువ కాలం ఉండటం వల్ల కేరళ వాళ్ళు దీన్ని పట్టుకున్నారు. సో ద రెక్టిఫికేషన్ వర్క్ బై NHA డ్యూ టు విచ్ ద సర్వీస్ రోడ్స్ వర్ నాట్ ప్రాపర్లీ ప్రొవైడెడ్. ఇక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం సర్వీస్ రోడ్ మెయింటెనెన్స్ కూడా NHA ఇదే. నో డౌట్ ద వర్క్స్ మే బి ఎ కంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్. ఎస్, బాగానే అబ్జర్వ్ చేశారు కోర్టు వాళ్ళు. వర్క్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళది తప్పేం లేదు, బట్ వర్క్ మే బి కంట్రిబ్యూటింగ్ ఫ్యాక్టర్. బట్ అట్ ది సేమ్ టైం యూ నీడ్ టు కలెక్ట్ ద టోల్ ఫీ. ఇంత ఇబ్బంది పెట్టిపోయినప్పుడు కలెక్టర్ ఆపండి. అండర్ సచ్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ వై షుడ్ యూ కలెక్ట్ ద టోల్ ఫీ? NHA షుడ్ హ్యావ్ అడ్రస్ ద ఇష్యూ. ఐదర్ యూ అడ్రస్ ద ఇష్యూ, అదర్వైజ్ స్టాప్ ద టోల్ ఫీ. You can take it, you can collect the toll fee only after rectify. Therefore, 4 months the time is given. NHA represented by central government, so Assistant Solicitor General of India, he said that అయ్యా ఈ మీరే కాదు, మెడ్రాస్ హైకోర్టు కూడా సేమ్, ఐ థింక్ లాస్ట్ మంత్ అనుకుంటా, దే హ్యావ్ గివెన్ ఎ జడ్జ్మెంట్ హాల్టింగ్ ద కలెక్షన్ ఆన్ మదురై టుటికోరిన్ highway. But High Court said every case depends on its own facts and circumstances. We need not be guided by the stay of the Madras High Court. There is a public outcry. There is a public demand.
The writ petition is from the public. If public is not receiving the benefit of road usage, for the toll fee they paid, in return to the toll fee they paid, state cannot compel. 4 weeks time is given. Supreme Court ఇచ్చినా సరే కుదరదు అని చెప్పాను. సో సుప్రీంకోర్టు ఈ మెడ్రాస్ కేసు ఏంటంటే ఇది కూడా యూపీపీ టోల్వేస్ ఉన్ని భూప్ ప్రతాపు, మనకి ఇక్కడ బొల్లేని కృష్ణమనాయుడు లాగా బీకేఎం ఏదో ఉంటుంది మనకి టంగుటూరు దగ్గర, అలాగా ఇక్కడ కూడా ఉన్ని భూప్ ప్రపపూర్ యూపీపీ టోల్వేస్ వర్సెస్ మెడ్రాస్ ఎంపీఆర్డి రోడ్ డెవలప్మెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ అయి ఉంటుంది. సో 2025 collector held a meeting with all the people on 28/4/25 and he found total negligence on the part of National Highway. So he has ordered stoppage of the collection of the toll fee. Then they went to the High Court. High Court also confirmed the orders of the collector. Now the Supreme Court has stayed. No doubt, right to collect a fee is under NHI Act. It is a statutory provision. We can't say no. But the ultimate beneficiaries of the public, if they suffer, what is the purpose of collecting the toll fee? Which we do not accept. This is a very good point. So please read the case law. Even it is a High Court judgment, it may occur in Andhra also. So read the case law and NHI will be correct. I am stopping here. Thank you very much.